ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பழனிவேல் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஒரு உலக புகழ்பெற்ற ஒரு மருத்துவர். இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக 1991ஆம் ஆண்டிலேயே ஒரு லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி மூலமாக சர்ஜரி பண்ணியிருக்காரு. நான் மருத்துவம் படிக்கிறப்பவே அவரை பார்த்து வியந்திருக்கேன். அவர் இப்போ ஒரு டெக்னோசர்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ், மருத்துவத்துறையில் டெக்னாலஜி எந்தளவுக்கு பல புதிய விஷயங்கள் பண்ண முடியும், மருத்துவ பயனாளிகளுக்கு மருத்துவமனைக்கு அவங்க அட்மிட் ஆகியிருக்கிற நாட்கள் குறைத்து, அந்த வலியை குறைத்து விரைவில் அவங்க போய் அவங்க பணியை செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டெக்னாலஜி பல புதிய விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்த முக்கிய நோக்கம் என்னென்னா, அரசு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய நோக்கம் என்ன, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் தரமான மருத்துவ சேவை அரசு மருத்துவமனையில் கிடைக்கணும். அதற்கு என்னென்ன புதிய டெக்னாலஜிஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து அரசு மருத்துவமனையிலும் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற நோக்கம்தான். நீங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு திட்டம் இருக்குது உலகெங்கும். இப்போ இன்றைக்கி ஒரு பழனிவேல் சார் இங்கே கோயம்புத்தூரில் இருக்கார். அதே மாதிரி நிறைய டாக்டர் மருத்துவர்கள் நம்ம தமிழக அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இப்போ அமெரிக்கா, யூரோப் மற்றும் பல நாடுகளில் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு மாநாடு, எப்படி உலக தமிழ் மாநாடு மாதிரி ஒரு உலக தமிழ் மருத்துவர் மாநாடு அப்படி நடத்தலாங்கிற ஒரு திட்டம் இருக்குது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடன் கலந்து பேசி இவர் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்ந்து அது நடத்துறதுக்கான வழியை மெடிக்கல் சிட்டி எங்களுக்கு அவர் கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்குனாரு. ஒரு இதோட அதே மாதிரி நீங்கள் கேட்டீங்க, மெடிக்கல் சிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு திட்டம் இருக்குது. எப்படி இங்கே இருக்குது, அதனால் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வரும். நம்ம தமிழகம் ஒரு ஹெல்த் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்கிறோம். அது குறிப்பாக சென்னையில் ஒரு ஹெல்த் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்ல வரும். அங்கும் அரசு மருத்துவத்துறைக்கும் அதன் மூலம் வருமானம் எந்த அளவுக்கு பெருக்க முடியும் என்பதையும் நாங்கள் ஆராய்ஞ்சிட்ருக்கோம். அதிகமான மருத்துவர்கள் தட்டுப்பாடு தமிழகத்தில் இருக்கிறது, மருத்துவர்கள் தட்டுப்பாடு. அதே மாதிரி நர்சஸ் எல்லாமே இன்னும் அதிக ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருத்துவ கூடிய விரைவில் அதை பற்றி நாங்கள் ஃபில் பண்ணுற எங்கெங்கெல்லாம் வேகன்சி இருக்கோ அது கூடிய விரைவில் அது ஃபில். சார், நீட் தேர்வு எழுதுகிற மாணவி தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க. அந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க? தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த விஷயம் சார், இது பிரைவேட் ஃபங்க்ஷனுங்க சார். சாரி, தேங்க்யூ. இது நம்ம பிரைவேட் ஃபங்க்ஷனுங்க. நீங்கள் அது சார் நீங்கள் இது மட்டும் வேணால் நான் சொல்லிக்கிட்டு கேட்டதுனால சொல்கிறேன். நீட்னால எவ்வளோ பாதிப்பு இருக்குதுன்னு அறிஞ்சு தான் நாங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடர்ந்து அதை எதிர்த்துட்டு இருக்கோம். நீட் இருக்கக்கூடாது, நீட் மாநில உரிமைகளுக்கு எதிரானது, கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு எதிரானது தான் நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு இருக்கோம். அதுவும் குறிப்பாக இந்த நேரத்தில் இந்த வருடம் ஒரு தடவை அந்த நீட் தேர்வு வச்சு அது கேன்சல் ஆகி திரும்பவும் வைக்கிறப்ப எவ்வளோ மன உளைச்சல் ஒரு அனைத்து மாணவர்களுக்கு இருக்கும் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியுது. இருந்தாலும் மாணவர்கள் இது மாதிரி ஒரு தவறான முடிவை எடுக்கக்கூடாது என்பதுதான் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அவரும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பதிவு பண்ணார். மாணவர்கள் இதன் மூலம் நான் என்ன சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றால், மாணவர்கள் மட்டுமல்ல பெற்றோர்களும் அவர்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ், இந்த மாதிரி மன உளைச்சல், இந்த நீட் மட்டும் இல்லை, எந்தவித ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக உங்களுக்கு மன உளைச்சல் இருக்குது. மாணவர்கள் மட்டுமல்ல பொதுமக்கள் இருந்தாலும் எப்படி 108 மாதிரி எப்படி ஒரு அரசு அவசர சிகிச்சைக்காக இருக்கோ அதே மாதிரி 104 அப்படிங்கிற ஒரு உதவி மையம் இங்கே செயல்பட்டு இருக்கு. நீங்கள் தயவு செய்து மக்கள் அனைவரும் இதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். மாணவர்கள் குறிப்பாக உங்களுக்கு எந்த சின்ன அச்சம் இருந்தாலும் சரி, சின்ன ஒரு மன உளைச்சல் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இந்த சேவையை பயன்படுத்தி இங்கே ட்ரெயின்டு சைக்காலஜிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு பிரச்சனையை வேறு மாதிரி பார்ப்போம், இன்னொரு மருத்துவர்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதே பிரச்சனையை வேறு மாதிரி பார்க்கலாம். வேற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறப்ப அந்த பிரச்சனைக்கு எளிதில் தீர்வு கிடைக்கும். தயவு செய்து மாணவர்கள் இந்த மாதிரி தவறான முடிவை எடுக்க வேண்டாம் என்று தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் சார்பாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.
once you go to the doctor early, you getting cured is much faster, much easier, and this is like any other flu or other thing like that. It's happening there. But it happens. So that way, many things are happening. You look at even the latest COVID thing is concerned. So in the gone are the days for the vaccination to come for nearly years, people used to wait. And within a year that it has come, it is again the convergence of technology of simulating and doing the things there and accordingly to come up with the system. And many things happen there. So that way, either to reacting to the diseases or predicting something, preventing something, many things are happening there towards that can work. Beyond all these things, the convergence of engineering and science definitely shows the way to the young aspirants. I used to tell the people like that, you have not got into a date, don't worry. Okay, you have the medical science waiting for you to deliver for them. Okay, for that you have a lot of opportunity, plenty of opportunity. My son and already studied only BA, but definitely he is working with the shoulder to the subjects today because engineering science enables you to look for what they were waiting for. What they're waiting for is engineering can do. So I think you have a lot more to do if your interest is only toward medical science. Definitely engineering science also will enable you to move forward. That way, I think we can tell the people, don't get disturbed that. If you want aspire, yes, anything you can do, but if you are not getting there, nothing stops that. Definitely you can get along with that, your life and along with it you can go. So that way, Astra is going to give a new birth, new life, new aspiration, new things for us. And for that, today, Honorable Minister is also part of that. Anyhow, I think I was telling him that I was working for the space area until recently. And thanks to Dr. Palani's introduction, when the first their robotic system installation in the Jump Hospital in 2022, I was asked like this. Then I told, yes, your techniques are people are following elsewhere. But why you are following it, procuring a technology from outside? Why can't you do it here? I think that question I raised, the question's answer is today I am standing with as a part of SSI, which is independently built robotic system and which is going across the world. Today, anytime we get a FDA approval also. That means குடியினுடைய கூட்டத்திலேயே போய் அடக்கிற மாதிரி டாவின்சி இடத்துலேயே போய் நம்ம 1 செகண்ட் 1/4 ஆஃப் பிளேஸ் நம்ம போக முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை கேள்வி இருக்குது. அந்த வகையில் டுடேஸ் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் ஹெல்த் ஆல்சோ possibly so we are also can be leading in the global health point of view. Not only techniques, technology also will do. I think Astro will make that happen. Thank you very much for the opportunity. Somebody will see that they will educate them before getting into. Now man has come to sitting at that very dynamic and studied in Madras Medical College. Then subsequently worked in PhD. Of course, he was not aim of working practice, but he learned PhD practice out of rural. During the time he studied for a year IRS and several years after he got an IRS income tax deputy commissioner was working. So some other, I listened to his talk. One of the time interview he says, I want to serve the community. That service, you can be an officer, you can be a doctor, you can be. But being in civil service and administrator, you can do much more. There was a way and God is with him. And very rarely a man suddenly leaving a year to become a politician and become a health minister something else. He never talks about politics. Few days back he was in Salem Medical College and he was talking, said, he addressed the colleague, dear colleagues, no? Health minister addressing a doctor in their hall, graduation day, I think so. He said, colleagues. Then he also mentioned how love to be a doctor and I'm very happy. And I also feel young because of being like the students teach inside. No? That was mentioning. When he said colleagues and love to be called a doctor, that is the greatness of simplicity of him. Coming from same side of the city, I'm very happy, appreciate it. And I had recently met him for a few minutes, so busy. You all know the minister's chamber, how it is. And within even few minutes, his intention is
What way that you all can suggest something that you want to do community for this. That way, ministers got a lot of dynamism. I think we are very happy. We have a lot of problems in government or practice, the legal, medical, or a man who knew about all the problems. He will help us that way. Very happy welcoming him as a chief guest today. And he is also very keen to develop technology for that way this country. And Sindhinathan and Asokan is my own young colleague and he is a CEO. And he only just made the program happen, inviting the minister. And Sindhinathan was very curious since last 1 year. Uncle, we have to do it, this program. This is where technology is going, service is going. So, young minus, young always dynamic. Then when he took it, complete initiative his own way to make the program happen. And Private Raj and that young team of the hospitals, both sides, together worked along with them making this program. You have seen today since morning the program how it is going. And life surgery went on, and a lot of surgeries were shown. And today, 4 screens going, every one of you to see, learn what you want. Because everybody will not know everything, but they are interested in some specialty according to them. And no disturbance idea. First time everybody could see that listen what they wanted to connect to screen 1 or screen 2, something like. And they very nicely went on. Live surgery showing all the faculties excellent. And the first time India created history, patient at Coimbatore and colorectal cysts, resection by them, be at the sitting at Coimbatore. And the reconstruction I left, I came to function. Central sitting in Chennai, reconstruction within the same patient at Coimbatore. This is the first time we see India that dual surgeon to extend different places. It opens a limitation. No? There is no limit. While some another, you all know, the way he talked today's meeting. Usually, cinemas they narrate a story, then make the cinema. It may be a real story, it may happen, may not happen. But I am seeing my son another so many years, and he's a close friend of mine. So he is vision, narrative science, how it has to be. And 2030, he made a narrating say, robotic surgery, the high-tech surgery will go to rural side, go to a patient where it is, and it is not only helping, that surgery can be done, that whole one model. And he is a Chandrayaan success story man. Today we call him Moon Man. He made it that. But he said, not 2030, I think he will reach before. And he is also now committee of Mars reaching it. So we should, India is once considered undeveloped country or poor country. No more India is poor country. We have enormous energy. In fact, the potential young energies in India only youngsters in all the way. So this technology conference will have its long way. And first time the initiative is taken to combine surgical technique and technology. Very simple technology, no movement can happen. And it has to go different way. Robotic surgery, it is those days I see teachers with instrument teaching, so you have to learn like this. Now the robot also teaching like this. If I hold an instrument, today's you all know that we saw which robot I used to provide. If I hold slightly tight, after you are tightly holding, relax, it teaches. And it navigates. It tells you where the plane is going around because there is a separate simulation part. And if you necessarily do ultrasound to look at vessels or not. So today, with this combining technology take a different level and safety, for example, few points were there. One is dexterity is more, so precision very high. 3D vision, exact clarity, so much, perfect education. Tremor filtering, we have a human being somewhere, it filters tremor enhanced safety. And also, have to be intelligence. Pre-operative planning, it makes up help us. During surgery, it guides us. Guest of this occasion, Dr. Arun Raj, Honorable Health Minister, Government of Tamil Nadu, respected guest of honor of this function, Dr. Miles and Anandri sir, dignitaries on the stage, off the stage, friends, relatives. This program is a different kind, and this is exemplified by the fact I am standing before you
to tell what this program is all about. Never before we could able to see, it's well known that conferences either laparoscopic or robotic, but here I'm going to brief and then tell what's all about this TECHNOSURG and the other things in about 2-3 minutes. First is the TECHNOSURG, GEM TECHNOSURG, which is, as Pallivellu sir said, the conglomeration of surgical technique and technology, including artificial intelligence. I'm glad our Tamil Nadu government has inaugurated a separate ministry for artificial intelligence, and I think it's in the right direction. We all could take a cue from that initiative from by the government of Tamil Nadu. So next is robotics, then fluorescence guidance on any technology that is associated with the surgical field. To commemorate and also to stress, this is the first conference of its kind, and we'll just show a small multimedia of what the GEM TECHNOSURG is all about.